المركز الطبي البيطري للخيل هو أحد أهم المراكز موجودة في مؤسسة قطر، وهو يعتبر من أول المراكز الصحية المقدمة للرعاية الصحية والبحوث على مستوى الخيل. افتتح المركز في 7 مارس 2020 ويقدم خدماته على مدار 24 ساعة. أنا معكم دكتورة منيرة الفضالة، انضميت للمركز الطبي البيطري منذ التأسيس مع فريق متخصص من الأطباء والإداريين. خلونا نعرفكم على كواليس عملنا. المركز الطبي البيطري للخيل يعتبر من أهم المراكز الموجودة في الشرق الأوسط لعلاج الخيل، ويحتوي على أقسام عدة، وهي قسم الطب الباطني، قسم الجراحة، قسم التصوير. خلوني أخذكم ونشوف هذه الأقسام مع بعض. تفضلوا. قسم المناظير في المركز الطبي البيطري للخيل من أهم الأقسام الموجودة في المركز. عندنا يتم تشخيص أمراض المعدة وقرح المعدة من خلال منظار المعدة، وبعد عندنا منظار الجزء العلوي للجهاز التنفسي للخيل، وأيضا يوجد منظار الغضاريف والعظام. احنا الحين في وحدة الجراحة اللي تتكون من غرفة التخدير، غرفة العمليات، وغرفة الإفاقة. غرفة التخدير وغرفة الإفاقة مجهزة بالكامل بأحدث معايير السلامة للخيل، مبطنة بالإسفنج، وأيضاً مهيئة الأرضية لامتصاص الصدمات، تحتوي على الحبال اللي تثبت الخيل عند الإفاقة لتجنب أي مشاكل تصير بعد الإفاقة مثل الكسور وغيرها. So he has chips in his joint that need to be removed. And then he has his right hind fetlock. So I just want to bring him over to ultrasound to check the joints to make sure that we know the location of the chips really well before we take him for surgery to remove them. I'll show you the x-rays from before. It's moving around the joint, so it was very high up in the proximal joint before, and it's shifted, So we've finished with the x-ray and the ultrasound, so we know now that the filly has some chips inside her joints. So in 3 of her fetlocks and in 1 of her hocks. So these chips can act like stones inside your shoe. They'll move around and scrape the inside of the joint and cause damage. So it's better that we remove them. So we're going to bring her to surgery now. We're going to prepare her for anaesthetic, and then we'll bring her into the operating theatre. Hi, Jackie. Okay, we're going to be going to induction there in about 10 minutes. So if we could organise the intra-rads and have Indrigo on board to get the horse on the table and prepped. Okay, great, thanks. See you in a minute. Okay, bye. Bye-bye. هلا سحبنا مي من غسلته من الحصان عشان نتأكد ما فيه أكل قبل العملية.
So the surgery went really well. We removed chips from 4 joints from the filly. So now she's waking up from her anesthesia, so that can take anywhere from half an hour to an hour. So we're going to stay with her during the process to make sure that she doesn't injure herself. من الصعوبات اللي نواجهها في المركز الطبي البيطري للخيل هي متابعة الحالات بعد الجراحة. متابعتنا تكون خلال 24 ساعة. مختبر الأبحاث عندنا في المركز يهتم بدراسة ونشر جميع الدراسات المتعلقة بالخيل في الخليج والشرق الأوسط. دكتورة إيمان الدوس راح تتكلم عنه بشكل تفصيلي أكثر. أهم المجالات البحثية في المركز الطبي البيطري للخيل تتضمن الصحة الإنجابية وأمراض الجهاز العضلي الهيكلي، العلاج التجديدي، وأيضاً أمراض الطب الباطني وجراحة الخيل. ولكن أهم وأحدث هذه المجالات هي علم الوراثة. العلاج التجديدي من أهم وأحدث العلاجات المستخدمة في المركز الطبي البيطري للخيل، الذي من شأنه إصلاح الأنسجة المتضررة الذي قد يكون قد نتج عن مرض أو إصابة أو بفعل الشيخوخة. من أهم العلاجات المستخدمة فيها هي العلاج بالخلايا الجذعية، حيث أن خصائصها تتمثل في أنها قدرتها على التكاثر وأيضاً على تحولها لأي نوع من الخلايا التي يتم حقنها فيها. عملي في مختبر البحوث يبدأ دائماً مع الخيل وينتهي أيضاً مع الخيل، ولكن الاختلاف في البداية الخيل يكون في حاجة لنا للرعاية، وفي النهاية نودع الخيل وهو بأفضل حال. مختبر التشخيص الموجود في المركز الطبي البيطري للخيل معتمد من قبل الجمعية الأمريكية لاعتماد المختبرات الآيزو. راح يكلمنا بشكل مفصل أكثر عن خدمات المختبر دكتور واثق. As
a diagnostic lab manager, I have to manage overall operations of the laboratory to ensure that the lab runs smoothly, and also to ensure that all the policies, procedures and protocols of the lab are being followed. Also, there are a bunch of meetings daily with other departments of the EVMC to discuss the new project and overall smooth functioning of the lab. I also have to review and validate and approve all the lab reports, and frequently coordinate with the clinical team to ensure that all the lab reports are in correlation with the clinical condition of the horse that horse is presented with. Successfully operating from early 2019, Diagnostic Lab is state-of-the-art, fully equipped laboratory that offers a wide range of comprehensive routine as well as specialized diagnostic tests in the field of clinical pathology, microbiology that mainly deals with the diagnosis of bacterial and fungal infections, endocrinology as well as molecular diagnostics. The special thing about EVMC Diagnostic Lab is that we are accredited by an American accreditation body against an internationally recognized standard ISO 17025:2017. This really show the technical competencies that the lab has and the quality management system that the laboratory is operating with. Also, the EVMC lab the team at EVMC lab is comprising of veterinarians, laboratory technicians and technologists who are very specialized and experts in their field of clinical pathology, microbiology and molecular diagnostics and other areas. When the horse comes to the clinic with any clinical condition or the disease, it is the lab which plays a 50% role in the accurate diagnosis of the lab, because all the test reports are required for the clinician to reach the accurate diagnosis and the proper treatment of the horse. جزء من عملنا كأطباء بيطريين في المركز هي الاهتمام بالخيول الموجودة في وحدة العزل، وهذه الخيول هي خيول مصابة بأمراض معدية، وتطبق هنا أعلى معايير السلامة والأمن. مثل ما تشوفون هنا عندنا 4 حالات يتم مراقبتها بشكل دوري على مدار 24 ساعة. موجود الجدول العلاجي لها، مثل ما تشوفون هنا عندنا الممرضة تعطي العلاجات للخيول. وحدة التناسل في المركز الطبي البيطري للخيل تهتم بعلاج حالات العقم وتحديد الجنس. راح يتكلم الدكتور إدواردو عن هذه الوحدة بشكل تفصيلي أكثر. Reproduction of horses, a specialist's role is to not only do the first care for reproductive cases, but be a referral or a second opinion for complicated cases. Normally, we try to approach infertility through advanced services or advanced techniques that will improve the success rates in the mares. The value and the impact of the Arabian horse within all horses, if we think about genetics and we go back in the days, most of the other breeds have influence or origin through Arabian bloodlines. So it is very important for us to continue and to preserve the Arabian horse genetics, and especially in Qatar with the very valuable genetics that they have, we need to make sure that all the breeding programs are working properly, so we continue to develop those genetics and continue to preserve the quality of the Arabian horse. So when we compare the Arabian horse with other breeds, we have to say that being an ancient breed, there has been a lot of genetic selection. So we need to use all the knowledge and the science to make a more informed selection, and we need to make a optimization of the genetics and of the breeds that we have here to improve the performance. The Arabian horse is again very valuable and is the origin of everything, but it is also one of the more strength and pure breeds in the world. من العلاجات المتوفرة في المركز الطبي البيطري للخيل هي العلاجات المتنقلة،
وصلنا من شوي اتصال هاتفي من أحد الملاك يشرح لنا عن حالة عرج للخيل. إن شاء الله بعد شوي بنروح مع الدكتور غضنفر عباس للمزرعة لتشخيص حالة العرج. I was called to check this horse because this is having a problem in performance, and the owner reports that he's lame in the front leg as well. So I have checked him, everything seems to be normal. His musculoskeletal exam is normal, except he's a little bit sore on one of the right fore fetlock. So we're gonna do some more diagnostics to find out what the problem is, and then we treat him accordingly. Ambulatory service at our hospital, we provide both elective as well as emergency procedures at your farm. So if your horse is sick, you cannot bring to the hospital due to some reason. If you are, for example, if you are busy, your groom is not available, you don't have a transport, or horse is not good in the tailor, you can always call us and we will come and treat your horse. So at farm we offer different services. For example, we offer routine vaccination, we also offer dentistry, also deworming and nutritional guidelines, and if the horse has some respiratory problem, if it has some digestive issues like colic or some lameness or performance issues like laminitis or something like this, we come to your farm and we treat the horse accordingly. We have a portable X-ray, we have an ultrasound, we have a scope, and we also have the rehabilitation instruments like we have shockwave, we have diathermy, we have laser, we have FES, all these kind of things. بديت تجربتي مع المركز البيطري في الشقب سنة 2020. من الخدمات المميزة اللي حصلنا عليها في عيادة الخيل في الشقب أن التشخيص والفحص والعلاج يتم عندنا في الموقع نفسه. قبل كنا نواجه صعوبة في نقل بعض الخيل على مركز الشقب ولا على أي مركز ثاني. كنا نواجه مشاكل في النقل إذا عندك أكثر من حصان ولا أكثر من خيل. كنا نواجه مشاكل في النقل. حاليا هم يجون عندنا ويفحصون في الموقع نفسه ويتم العلاج عندنا في الموقع اللي متواجدة فيه الخيل. كل اللي شفتوه كان جزء من كواليس عملنا في المركز اللي يهتم بصحة الخيل اللي يعتبر جزء من موروثنا وهويتنا في قطر.